Hi girls, how are you? I hope you are good. Our lesson is Unit 6, Lesson 10 Bob and Basim Story Time. عنوان الحلقة اليوم من بوب وباسم أو عنوان القصة The Basketball كرة السلة. It's going too hard for a few days, said the nurse. I was in the clinic for the ant bites. Try to think about something else. Basim and Paul were waiting for me. Let's go to Southport Park, Paul suggested. We have 2 hours before our bus leaves for the camp. Okay, I said, but don't mention insects. When we go to the park, there were lots of people playing basketball on the public courts. I wish I had my trainers, Basim said. I want to practice. You are sport crazy, Basim, said Paul, laughing. Do you ever think about anything else? Basim laughed too. He was a bit embarrassed. Sorry, he said. I love basketball. I want to be a basketball player. I thought so, said Bob. When I'm older, I'm going to be a doctor. A doctor? I said. Really? You'll have to study for such a long time. I don't mind. I enjoy studying, said Bob. What about you, Bob? What are you going to be? Bob wants to be an entomologist. Laughed Basim. Very funny, I said. Suddenly, a basketball flew through the air. Basim ducked. I didn't. It hit me on the nose. Oh, I said. Why me? Why do these things always happen to me? Basim and Paul didn't say anything. They just laughed. It's going too hard for راح أرجع أقرأ أترجم. It's going too hard for a few days, said the nurse. ماذا قالت الممرضة؟ قالت راح تؤلمك أو تؤذيك تعرفون شنو اللي يأذي أخذناه بالدرس أو الحلقة السابقة من القصة إنه بوب قعد على تل النمل فتأذى فقالت له هنا الممرضة إنه راح تتأذى لأيام قليلة for a few days. I was in the clinic for the ant bites. يقول بوب أني كنت موجود في العيادة بسبب عضات أو لدغات النمل. Try to think about something else. حاول أن تفكر بشيء آخر غير النمل. باسم and Paul were waiting for me. كان باسم وبول طبعا اللي أنتوا تدرون اللي دا يحكي لنا القصة دائما المتحدث اللي هو بوب. فيقول باسم وبول كانوا ينتظروني. Let's go to the Southport Park. Paul suggests هنا اقترح بول أنه يروحون إلى متنزه Southport. We have 2 hours before our bus leaves for the camp. عندنا ساعتين قبل لا يغادر الباص إلى المخيم يعني ينتقلون إلى المخيم. Okay, I said. بوب يقول قلت okay, but don't mention insect لكن لا تعني الحشرات. We go to the park. There were lots of people playing basketball on the public court. يقول عندما وصلنا إلى المتنزه إلى البارك كان الكثير من الناس lots of people الكثير من الناس يلعبون الباسكتبول اللي هي كرة السلة بالكورت اللي هي القاعة. I
I wish I had my trainers. هنا باسم شنو قال أتمنى لو كانت عندي الترينرز اللي هو الحذاء الرياضي الخاص بالتمارين أو الألعاب الرياضية. I want to practice. أنا أريد أتمرن. طبعا على اليمن على كرة السلة. You are sport crazy باسم. هنا شنو قال له بول؟ قال له أنت رياضي مجنون. Laughing كان ضاحك. Do you ever think about anything else؟ هل لك أن تفكر بشيء آخر؟ باسم laughed. ضحك باسم أيضا. He was a bit embarrassed. وكان محرج قليلا. Sorry he said. قال I love basketball. أني أحب كرة السلة. I want to be a basketball player. أتمنى أن أكون أو أريد أن أصبح في المستقبل لاعب كرة سلة. I thought so. أنا أعتقد كذلك. said بول. قال بول. When I'm older I'm going to be a doctor. بول شنو يريد يكون أو يصبح عندما يكون أكبر؟ يريد يكون دكتور. فهنا شنو كانت ردة فعل بوب؟ a doctor. I said اللي هو بوب. really حقا you will have to study for such a long time. يجب عليك أن تدرس لوقت طويل. I don't mind. I enjoy studying. فجاوب بول قال لا ما أهتم. I don't mind لا أهتم. I enjoy studying. أني أحب الدراسة. said Bob. What about you? ماذا عنك بوب؟ What are you going to be? ماذا سوف تكون؟ Bob wants to be an entomologist. يريد أن يصبح عالم حشرات. laughed باسم. ضحك باسم. very funny. مضحك جدا. I said suddenly. فجأة. تدرون إنه كل حلقة يصير شي بو. فجأة a basketball flew through the air. باسم talked. I didn't. It hit me on the nose. فجأة جت كرة سلة. المن ضربت بوب on the nose. على خشمه. Oh I said. المقولة المشهورة مال بوب. Why me? لماذا أنا؟ Why do these things always happen to me? لما هذه الأشياء تحصل لي أو تحدث معي دائما؟ باسم and Paul didn't say anything. باسم وبول لم يقولوا أي شيء. They just laughed. فقط ضحكوا. An entomologist هاي اللي هو معناها is a person who studies insects. الشخص الذي يدرس الحشرات. هسه نجي للأسئلة اللي موجودة فوق الثلاثة. Where are the basketball courts? أين تقع اللي هي قاعة الباسكت بول كرة السلة؟ وين موجودة؟ at the Southport Park. موجودة في South Park أو متنزه South Park. 2. What does باسم not have? شنو ما كان موجود أو عند باسم؟ اللي هو اللي يراد trainers الحذاء الرياضي trainers. 3. What is Basim's joke? Why is it funny? ما هي مزحة باسم شنو؟ He wants to practice basketball. أراد أن يتمرن على الباسكت بول.